con Metal Gear 2, Sons of Liberty, los hijos de la libertad, y los incidentes del carguero de Manhattan, y luego Big Shell. Manual de instrucciones yo creo que no hace falta. No, casi 60 páginas. Fuera. Bueno, pues esa era la intro. La verdad que no sé muy bien a qué se refieren esas escenas, puesto que si es un resumen del juego, la verdad que está adelantando bastante de lo que se va a ver adelante. De hecho, era una de las sorpresas que se suponía que incluía este juego, que era que al principio parecía que todo iba a girar en torno a Solid Snake, como en la primera parte, pero luego sabemos que hay un nuevo personaje, que de hecho la parte de Solid Snake es casi una introducción. Es la versión de PlayStation 3, que básicamente es una colección que hicieron con 3 juegos en las que incluye el Metal Gear 2, el Metal Gear 3 y el Metal Gear Peace Walker. Este creo que era de la PSP. Los otros dos son de la PS2. Vamos a dejarlo todo por ahora. Sus opciones por defecto. Especial, ¿esto qué era? Ah, para todo el tema de más información.
También lo vamos a saltarnos por encima. En todo caso ya me lo miraré yo por otro lado. Esto no sé si se refiere a la introducción del juego o lo que sería la primera parte. Pero bueno, también la vamos a saltar, puesto que este juego ya sabéis que tiene numerosas cinemáticas. DocTag, vale, estas son las típicas chapas militares. Misiones. Esto creo que fue un añadido que se hicieron después, ¿no? Eran como las misiones estas de realidad virtual. Aquí. Birthday. El año no se pone. Efectivamente, creo que estas son misiones especiales. Sí, las VR misión. Que viene muy bien para aprender en lo que es el manejo del personaje, la infiltración. Llega hasta tu objetivo sin ser descubierto. Será más fácil si te pegas contra la pared. Límite de 2 minutos. Me pilló. Que sea más rápido. Me tropecé con él. Bueno, os hacéis más o menos una idea de lo que hay. Y Snake Tales, los cuentos de Snake. Tienen mucha más información. Algo hecho mal. Creo que esta es la historia de- del Metal Gear 1. Metal Gear Solid 1. Ah, no, no, vale, vale, no. Esto creo que son parte de... Parte luego del juego, creo recordar. Esto me suena haberlo jugado también en su momento. Sí, esto es parte del juego. Pero creo que es parte del juego en el que luego... eh, a ver si lo consigo explicar. ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿No se puede salir? ¿Me deja salirme? A ver si muriendo. Esto creo que es parte del juego. O sea, aquí luego vamos a visitarlo, pero lo vamos a visitar con el otro personaje. Y entonces, que luego va a contar como que Snake ha pasado por aquí, ha hecho ciertas cosas. Entonces creo que va por ahí el tema. Esto es como lo que se cuenta dentro del juego, pero que no se ve. Porque tú al menos no lo juegas, entonces tienes la opción de jugarlo realmente. A ver si muriendo. Salir. Venga, vamos a ponerlo ya. Ponernos cómodos, porque seguro que esto tendrá una introducción bastante larga.
Tanker, vale, Tanker es la primera parte, que ya digo que es casi una introducción, es muy cortita, y Plant es ya casi el juego en sí. Y sé que puedes elegir, jugar solo una parte o la otra, o jugar las dos a la vez, que es la idea. Dificultad, pues vamos a dejarlo en normal. El radar no aparece durante la versión intruder. El radar incluso aparece incluso durante la versión intrusión. Bueno, vamos a dejarlo como estaba. Tipo 2. Esta historia es pura ficción. The Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses had been out in the cold too long. He's right on schedule. He'll know soon enough. This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right.
I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake! Cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What? Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry.
What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon, how many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. KA-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Vale, pues ahora ya parece que sí, que podemos manejar nuestro personaje. Estamos aquí en la cubierta. Y como decía, pues nuestro objetivo es fotografiar el Metal Gear. Ahí hay uno. Pulsa para apuntar y soltarlo para disparar. Ventacemín. ¿Cómo era para cancelar el disparo? No se puede. Bueno, sí, quitándola. Desequipando. Who's there? Enemy sight. Requesting backup unit. Nada.
dicho que era la vista en primera persona. A ver si lo tengo aquí en el manual. Eso es importante. L1 para apuntar. L2, ventana de equipo. Joystick izquierdo, vista normal. Select, modo radio. Start, visualizador de supervivencia. Espérate, no, esto es del 3. ¿Dónde está el 2? Aquí. Pam, pam, pam. L1, botón para bloquear. L2, poner botón de equipo. R2, equipar arma. R1, vista en primera persona. Vale, R1 es. Encounter the enemy requesting backup. ¿Cómo se pegaba? También hay que verlo. Cuadrado, botón de armas. X, agacharse, confirmar. Triángulo, botón de acción. Y círculo, botón de golpear, cancelar. Que se va para atrás el amigo. Hacía mucho tiempo que no he jugado. Ya no me acuerdo cómo era todo esto. Llamada. Snake, it looks like that door can't be opened from the deck. You can infiltrate the ship through other doors. Vale, pues no se puede abrir por ahí. No, esto no parece que puedas saltarlo. Ah, vale, sí, con el triángulo. Granadas chaff. Esto creo que eran para que dejasen de funcionar las cámaras. Y creo que se podían hacer flexiones en la popa del barco. A ver, a ver. Lo jugué hace mucho tiempo. No, eso no era. Ese botón no era. Ese botón era para soltarse. Snake, are you okay? Snake! Snake! Venga, a ver si ahora ya un poquito más de control. Vale, con esto me puedo ir moviendo para los lados. Vendas. Venga, ¿se mueve o no se mueve? Esta vez ya no ha dado, lo he hecho antes de que dé la alarma. Hay que mantenerlo pulsado. ¿Quién me llamaba?
Supongo que sería este. Snake, watch out for the floor there. It's wet from the rain. You'll leave tracks if you just walk on it. If someone finds your prints, they may decide to raise alarm. Crawl instead and you won't leave any traces. Vale. No. Snake, those pipes you see along the wall and ceiling are steam conduits. They're thin enough to penetrate with gunfire. Don't touch the steam. One of those blasts from the hole will burn your skin off. You may be able to use it as a trap of some sort, though. Ups. Vale. Ese parece que no. Que no se abre así. Se podían abrir, ¿no? Ah, mira, narración. Ah, sí, también lo de los pósters que había en las taquillas. Creo que si luego le mandaba, hacía unas fotos y luego se las podía mandar a Otacon. No sé si se podían romper. Sí, así. No. Más. Ahora. También se podía esconder, ¿no? Dentro de las taquillas, creo. Más balas. No, no llega hasta aquí. En la cabeza. Cerrado también. Granadas. Sala de máquinas. Raven. Raven es del Metal Gear 1. Ah, mira. Es una ilusión. Get USP primero. Vale. Se ve que son balas para algo. Ay, guay. Okay. ¿Quién es este? No sé si hay alguna manera para explorar los cuerpos, para examinar. Sala de máquinas. Y creo que todavía no había que ir.
lo que soy. Había una manera de ir detrás de suya y, ¿no? y matarlo. Pero para eso había que ir despacio, creo. No, si no era. I need some help here. Escondiéndome aquí. Estos tienen como una especie de escudo. Venga, vete de ahí. No se va, ¿eh? Who's that? Enemy sight. Requesting backup units. Cuidado, ya no se ve. Mejor me salgo de aquí. Uf. Joder, están por todos lados. No, me estoy colando cada vez más. Tengo por ahí. Creo que precisamente hay que ir ahí a esa zona central. Snake, what's wrong? Snake? Snake! Snake. No recuerdo muy bien cómo era el tema de los grabados. Creo que te dejaba en la última zona en la que no te habían visto. Se va el otro para investigar. Se me asomó la cabeza. It's the other. Bring me down.
Snake! Snake! Venga, que se hace lo mejor. Ahora viene el otro. Por aquí hay algo. La barra. No sé, aquí hay algo. Balas. Otra ración. Y rápidamente a subir por aquí. Necesito un... Vale, por aquí sí puedo. El otro necesitaba una tarjeta parecida. La cámara. You want to save, Snake? Sí. Uno para todos, todo para uno. ¿Y a qué vienes ahora? Esto no lo habla, no sé por qué. Le he dado select. Oh, you're not gonna save. Ah, se ve que le habré dado el botón. Una vez que le da el botón no guarda. O sea, no habla, mejor dicho. Vale, esto era así. Cuidadito. Chafs. Esto se podía ir aquí agachadito. Más raciones. Y por ahí está cerrado. Pero por aquí no se puede ir. Entonces, ¿de qué me sirve? Coger esta escalera. Me llaman, pero le he dado a responder. Pero Snake, se... that's the pantry where they keep the food supplies. Huh. Lots of cardboard boxes. You could probably use one to blend in and avoid being discovered. Hombre, claro que sí. La caja de cartón, lo mejor. Aquí está. Box 1. ¿Hay algo más? No. Si acaso, vamos a grabar. Oh, you need to save? Just a second.
Okay, there's a saying that goes, even a bird on high dies a glutton's death, as do the fish of the deeps. The lesson is, don't be greedy. The fish that belonged to a family called the Deeps died from overfeeding, and so did a bird that got high on something, probably fermented fruit. Okay, if you say so. I do, Snake. Don't take unnecessary risks just because you're greedy for more items. Remember the Deep family's fish. Snake, wait! Don't move! No me I see muevo. it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. Seguro que hay un extintor. ¿Dónde? Los cigarrillos. Era para... Lo que pasa es que los cigarrillos te iban quitando salud. Ah, vale, ahí está. Extintor, pero... Ups. Bueno. Qué momento para estornudar, amigo. Requesting back. Estornuda por el extintor, imagino, por los gases. So it is the Kasaka. Russian choppers. Muy buenas, Macarra. Metal Gear 2. Bueno, Metal Gear Solid 2. No nos confundamos con el MSX. Juego de sigilo, pero para mí es todo lo contrario. Por donde voy, la voy liando. Lo jugué hace mucho tiempo y ya casi no me acuerdo de nada. Estoy un poco oxidado. Snake, did you find out where that ship is headed? I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal...
Mal de vida. De hecho, me está bajando la vida. ¿Por qué? ¿Por el frío? No, bajar no creo que será. Que enseguida me acordaré, pues no sé qué decirte. Yo diría que no, ¿eh? Este juego lo que sí recuerdo es que hay multitud de opciones. En el sentido de que varias cosas las puedes hacer de varias maneras. Eso en ese sentido la verdad que estaba muy bien el juego. Ahí está la chica, esta creo que era el primer jefe. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot? He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter out of here now. Damn it. Pero déjala que se vaya, hombre. Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly. Como si fuera tan fácil, sí. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? Olga Gurlukovich. We are nomads, wanderers. La sobaquera. Don't move. Americans. So you shoot women too. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean. Cuchillo, pistola. And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice, either. Estoy agachado. I've been with the unit since I was born. I grew up on a battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life, my family. We've shared everything, all the bad and all the good. I have no one, nothing except the unit. Nothing else matters to me. Whoever you are,
stopping us. Tanta cinemática me corta el rollo. Uy, un poco más para acá. Le he quitado, sí, vamos, le he quitado una milísima. Así no vamos a ningún lado. Espera a que se gaste. A ver, aquí hay una manera para que disparar automáticamente, para apuntar. El toldo ese creo que también se le podía dar. Eso. No sé si ayudaba. Eso creo que ayudaba para que no se escondiera tanto. Para cuando se escondiese ahí, le podía dar. I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life, my family. We've shared. I have no one, nothing except the unit. Nothing else matters to me. Whoever you are, you're not stopping us. No, no me hago con lo del apuntado. ¿Por qué no dispara? Estaba cargando. No, no entiendo lo del recargado. Lo del apuntado. Voy a haberle dado. No lo entiendo. Una vez apunta, otra vez no apunta. Snake, respond! Snake? Snake!
been with the unit Ay, no, since no. I was born. Que no me I cuente otra grew vez toda up su on a historia. battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life, my family. We've shared everything, all the bad and all the good. I have no one, nothing except the unit. Nothing else matters to me. Es que hay veces que le di en todo el centro y no cuenta. Como ahora, no lo entiendo. Whoever you are, you're not stopping us. Vale, creo que ya le voy cogiendo el tranquillo. De cómo funciona esto. ¡Ey, que tira una granada! No, no sé. No, queda aquí, no le doy. Ahí sí. Ahí. Está intentando deslumbrar. No, no le puedo dar. Ahora ya no apunta bien. Uf, pues si tengo que apuntar yo. Ah, mira, le he dado sin querer. Al foco. Menos mal. Y así me puede dar varios golpes seguidos. Ah, mira, recupero energía solo. Vale, solo cuando estoy en naranja. No, apuntas para allá. Joder, no lo entiendo, tío. Una vez apuntas perfectamente y otras veces no sabes, no apuntas al lado contrario.
Mira, que le queda una. O tiene. O son las dos barras de energía. No. Uf, ha costado lo suyo. Seguro que hay una estrategia mucho más fácil. Que eso era también bastante habitual. Contra los jefes. Cipher. Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the cipher. A Marine Cipher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was EE. E.E.? Her name is Emma, but I always call her EE. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap? To lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Durmiendo. Mira, hay una ración. ¿No había más balas por aquí? No, parece que no. ¿Puedo subir aquí arriba? ¿Arriba del todo? No. Por aquí hay algo. ¡Ey! Ay, todavía que no me acostumbro bien a los controles. Va muy rápido, ¿eh? No se para. ¿Me verá desde aquí? Seguro que sí.
en la cabeza como que necesita más. Wet box, ¿qué será eso? Caja de cartón mojada. Equípate para llevarla. Pues no sé para qué servirá. Vale, habrá que ir ahora por aquí. Hey. ¿Hay alguien o...? Vale. Ah, vale, que ahora tengo el arma de esta. Pulsa el botón para... Puedes colocar un silenciador, que no tengo. Vale, por ahora no. Ahora imagino que sí que habrá que ir a la sala de máquinas esa de antes. Las cámaras. What's that? Who's that? I copy. Send reinforcements. Buah, ya me han pillado. Vale, no sé si cambiando de zona se reseteaba el radar. Creo que sí. Me ha pillado la cámara, no lo he hecho bien. Vale, aquí hay una ración. Escóndete. Cuando estaba amarillo todavía hay que vigilar porque creo que hay más enemigos de lo normal. Hasta que no se baja esa barra del todo, no vuelve a la normalidad. El estado este de caution, de alarma, o de precaución mejor dicho. Entonces creo que recuperas el radar, pero sigue habiendo más gente de lo normal y siguen patrullando la zona. No me digas que va a entrar. No, menos mal. Y ahora cuando baje la barra del todo deberían irse y quedarse todo vacío. Solo con la cámara. Efectivamente. El equipo de ataque es el que llaman cuando hay alguna cosa y el equipo de defensa es el normal. Freeze. No entiendo muy bien cómo funciona lo de... ¿Cómo se cerraba? No, pero ciérrate contigo dentro. Al final lo he hecho de dormir. Dios, que tiene tantas combinaciones de botones que al final los pulso todo mal. Todos los pulso mal. A ver dónde estaba la sala de máquinas. ¿Aquí? No.
Que hay que darle en la cabeza, si no, no se caen. Mira, otra racioncita. Vale, sí, creo que era por aquí. Y ya no recuerdo qué lado era, si era a la izquierda o a la derecha. Este tampoco. Estarán los baños. Otra ración. Ahora sí. No, está la salida. No me acuerdo dónde estaba la sala de máquinas. No me acuerdo. Ahí había otra ración, pero ya tengo todas. Más creo que estaba, parecía como que estaba debajo, la parte de abajo. Pero bueno, ya me voy un poco más entonando. ¡Ey! ¿Dónde me escondo? Aquí. ¿Me verá? Sí me va a ver. Uy, he intentado dar la voltereta en las escaleras y me da un trompazo. Uf, ahí no me puedo entrar. Estoy escondiéndome aquí. Agáchate. Jo. A ver. Dios, qué difícil a veces es moverse cuando no controlas todavía bien los botones. Y ahí se deja la sangre. Claro, pues estoy sangrando ahora para lo que debería hacer el uso de la venda, creo. Pues solo tengo uno. Prefiero usar una ración. A ver por dónde se entraba. Uy, ahí hay uno. Creo que me dé tiempo. Ahí os quedáis. Quiero recordar que era por este lado. Se entraba por la derecha.
espera que se vayan. Igual es por ahí abajo. Pero aquí arriba no era. Era más abajo. Porque esta parte era para ir al puente del barco. Hay que me pilla. Aquí creo. No, sí, aquí. Sala de máquinas. Aquí donde estaba el Raven ese. Y ahora creo que había que bajar. Joder, qué mal. No me quedan ya casi balas. Y encima gasto otra. A ver, tengo que aprender a hacer lo del... Lo de estrangular por detrás. Vale, era con el cuadrado. No me quedan balas para esto. Y no, me quedo sin balas. Wow. ¿Dónde sale ese? ¿De dónde sale ese? Narración. Pero no hay aquí, no hay sitio donde esconderse. Por suerte no han venido todavía los refuerzos. Sí, ahí están. Vienen de 2 en 2. No, de 3 en 3. No te escondas ahí, hombre. Coge eso. Voy a ir a este. No, aquí, escóndete por aquí. Oh, oh. Pues ya que estamos uso la metralleta. Sí, esto está clear. Clear. Fuera, fuera. No, está ahí. No te escondas ahora. Oh. Y aquí habían explosivos. Vale. Stop kidding around. Snake? ¿Dónde estoy? El principio. Ah, no, vale. Estoy donde he muerto. Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol of the small room on the port side.
Viene para acá. No, y ahora por qué no apunte. Ahora no ha apuntado donde tenía que apuntar. A ver, aquí no hay... No puedo pensar. Aquí no hay distintas. Ahí no puedo pasar. Snake, there's another set of infrared sensors in place. If you touch that, the explosives will detonate and that ship will be pulverized. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Destroy that, and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. Vale. But the M9's knockout rounds won't work. The USP you picked up should do the trick. Use that gun. Vale. Pero el problema es que esa pistola hará ruido, ¿no? Vale, este está muerto. Pero, claro, lo he dicho. ¿Cómo se cierra esta puerta? No, ese no era el sensor. Stop kidding around. Snake? Snake! Ese no era el sensor. Vale, entonces ahora hay que repetir lo mismo. Los cigars. Bueno, parece que ya no me habla, así que eso se puede obviar. El sensor, que es esto de aquí, entiendo. Ah, vale, que con esto no era. Ya con esto. No. Snake, respond. Snake? Snake! De esta manera aquí había una habitación. Esta de aquí. ¿Hay algo interesante aquí? No, es la otra manera de entrar. Aunque entiendo que por aquí no se podía entrar. Porque si no me podía haber ahorrado toda la parte de la sala de máquinas. O sea que igual aquí hay algo interesante. Aparte de enemigos. No, en principio se podía entrar por aquí. Antes de que lo descubra. A ver, que esto tiene que ser más fácil. Que creo que me parece a mí que no he entendido yo. ¿Cuáles son los sensores? ¿Son estos de aquí arriba? No. Snake, respond. Pues no sé cuáles son. Snake? Snake! No sé cuáles son los sensores.
Ah, vale, desde aquí creo que se ve uno. Ese de ahí verde, vale. Vale, ese sí. Y ahora el cigar, para ver si se ha desactivado algo. Sí, pero no. Pero ¿por qué no sale el punto de mira? Imagino que es eso de ahí. Ahora sí, ¿no? Ya estaba ahí y... Pues si hay alguno más, no lo veo. Hay alguno más, sí. Snake, respond! Snake! Snake! Vale. Vale, estoy viendo que esa lucecita va apagándose. Ah, vale, que está aquí arriba. Dios. Vale, se ha apagado la de la segunda y la de la tercera y ahora falta la de la primera. Está aquí arriba. Pero desde aquí no la veo bien. Ahora sí que la veo. Ahí está. Y efectivamente se apagó también esa lucecita. Ahora las tres paneles de la izquierda tienen la lucecita apagada. Ahora. Todo tiene sus detalles. Es que tiene miles de detalles este juego. Deck 2. Cubierta 2. Arizona Bridge checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes time for the scheduled briefing session with the Commandant. You are ordered to continue manning your posts until that time. Guardar. Oh, Snake, you want to save? Venga. Another Chinese proverb. Those who look to the heavens prosper. Those who defy it are no more. Do you know this one? The meaning here is... hold on a sec. That you can only survive as long as you're a part of the natural order of things. You remember pre-ripped jeans?
Manufacturers thought that just because people loved old, broken-in jeans, they would want to buy new jeans that looked old. So they purposefully... What do jeans have to do with nature? Denim should fray and rip on its own, naturally, right? Some designers tried to go against that, and no one bought them. The earnings report from that fiscal year is enough of a proof. Earnings? ¿Cómo se le va la olla al Kojima? Moscas. ¿Hay algo? Sí. Parece que hay balas. Cerrado. Necesito balas para lo otro. Para esto. Ahí hay alguien. Ya paso de intentar abrir esa puerta. Si no está marcada en rojo, entiendo que no se puede abrir. Ahí, por ahí viene alguien. ¿Escuchando música? Mercado algo en rojo. Ahí está de aquí. No. Ahí al fondo parece que hay también alguien. Ah, no, pero este ya está durmiendo. ¿Cómo cojo eso? Ah, vale, haciendo así. No parece que haya nadie. Sospechoso. Vale, esto parece que tiene un poco de rojo. Ración. No, no se puede abrir. We have sealed the stern hatch. The lift is also under our control. We're on the foredeck, about to descend to the holds. Sir, the Marine Commander has started his speech already. We will complete the preparations before the end of the speech. All communications to the holds have been severed. No one is aware of our presence. Let no one down into the holds until we are out. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. There is one more thing. Yes, sir. My daughter, keep her safe. Yes, sir. Who goes there?
Bueno, era facilito. No. Es cuestión un poco con disparar a lo loco me ha bastado. Pero se ha dejado la munición detrás y una ración. Amigo Snake. Te van a encerrar. Who goes there? Oh, Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the Colonel. What the? The Colonel will be joining you soon, comrade. Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. You're all familiar with the Shadow Moses The men down here are definitely Marines. The current state of nuclear... If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No. I'll have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed. I don't know. Not the beach, that's for sure. Okay, Snake. Let's go over this one more time. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. We need 4 shots. Metal Gear from the front, front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Marking? There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear. Just let someone try explaining away a clear shot of that. All right. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Arrangements? I hitched a ride on Link 16 into US military's proprietary network. Managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the camera, split the files, and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Well, sure, if you put it that way. And one more thing. The Commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise, they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 more minutes. Longer if he throws in a joke or two. A 7-minute time limit, huh?
Remember, Snake, just the photos, okay? En un momento la traducción ponía 5 y en otra 7. Y yo he oído 7 las dos veces. Curioso. Igual es porque, dependiendo del nivel de dificultad, aparece un tiempo u otro. Venga, pues vamos a grabar, por si acaso. Esto que quiero recordar que sí que había que hacerlo en el tiempo indicado. Si no, tenías que volver a empezar. Memoria. Esta ya es la parte final. Y aquí lo curioso, creo que entre los marines habían algunos curiosos. Lo que no sé si era aquí o más adelante. No, ahora no tengo tiempo para chorradillas. Initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. With Ray, Vale, hay que darle al botón de acción, vale. Igual si se podía subir por la escalera esa de la torreta del barco. the blind rush to nuclear Hacía falta darle al botón de acción. and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. At the moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete. Hay uno ahí en calzoncillos, creo, ¿no? The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The Creo que hay que opposition bajar from por the abajo, Navy is por an así. undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air background. Es que quiero ver el de los calzoncillos. Not to mention interference from Ah, que está en la primera fila. But this project is vital to the Marine Corps. Esa escotilla creo que se podía usar. Sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force would think twice about their nuclear strategy in the light of the Ahí está el de los calzoncillos. Y creo que si le podías hacer una foto y luego te hacía un comentario. The shift in the balance of power will mean a new world order. And we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Una manera de hacer zoom, creo, ¿no? También. Ahí. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own. Hold número 2. I have a daughter, and it is my Ahí greatest esta wish escotilla to se never podía abrir have también, ¿no? her or Sí. her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to Y leave quería a ver si better había life alguien for the en future el público. generation. As a soldier, I know that is my duty. Metal Gear Ray is amphibious. Pero bueno, menos mal que se ha parado el tiempo. It can cruise deep underwater, move in undetected, and make its landing on any shoreline. ¿Esto para qué sirve? Ah, vale, por aquí abajo. Its onboard joint tactical information distribution system identifies targets with unerring accuracy, takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon. It's yours to guard. Forget about it. That means. ¿Qué hace ese? ¿Qué ha tirado? You must be No terrible. me queda claro por dónde era. Ah, desde arriba, vale. Right, Le ha caído algo. left, front, up, right, down, front, left,
No sé por qué se ha parado el tiempo. Pero wow, yo encantado. ¿He llegado? Pero estoy debajo. Creo que está aquí el Metal Gear, pero no sé si vale. Estará desde abajo. Bueno, para la foto de marines, igual sí. Metal Gear. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great manta ray. Our ray has a sting that nature Por never aquí no se gave ve the nada de manta. marines. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. Mira, por aquí hay un conducto. We have intelligence that there are anti-Metal Gear terrorists planning to target the ship. Se para el tiempo cuando voy por los conductos. Qué bien. ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha visto? Intruder in the back. Intruder to the right. Ah, vale, no, que están haciendo prácticas. Me había asustado. Should that actually happen, I expect No le estoy haciendo caso. we cannot and will not give up Ray. Stay on your guard at all times. Mira, marines. To move on, George Sears surrendered his Good. in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the development of Good. No sé si este valdrá también como... but even you will have heard rumors that Ay, he ¿qué was pasa? forced ¿Viene to alguien? resign after the failed cover-up cost Está him poniendo el mando a vibrar. No sé si es por el tiempo. The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory O measure por este. taken against the future Ah, claro, por el possibility sensor, of vale. El sensor, que me ha activado el sensor. nuclear defense capability. NMD No, pero este está technology durmiendo. leaked to other nations would make that contingency likely. No, no quería dispararle. Quería estrangularlo. Bueno, este es el final malo de esta primera parte. Snake, respond! Snake? Snake! This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great manta ray. Our ray has a sting that nature never gave the manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. George Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. Ahora nos ha parado el tiempo. Official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex, next generation nuclear warhead. But even you will have heard rumors that he was forced to resign after the failed cover-up cost him his influence in the political. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great manta ray. Our ray has a sting that nature never gave the manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. Good. I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory measure taken against the future possibility of reduced nuclear defense capability. NMD technology leaked to other nations would make that contingency likely. But if this theory is correct, it means that there was a calculated intent to cash in on this opportunity by specific interests within the military-industrial complex. ¿Se valdrá? We are here today to flush out...
está la cámara? And rid our country of these corrupting forces. That is our Good. Vale, ha dicho good, así que bear that in mind. me doy por satisfecho. It is an undeniable fact that Ahora he there dado is toda la a vuelta. force at Uf, work in our aquí el de la government tele. and within the military, seeking to control national affairs to suit its own interests. Metal Gear Ray bears the burden of confronting this party, thwarting their plans and guiding this nation back to its original path. This exercise is but a first step towards that goal. Good. Vale, parece que también le vale. Future of the country Falta por la izquierda. rests with you tonight. El juego ha dicho que el terminal estaría en la sureste. O sea, en el otro lado. Tengo que volver para atrás. This turned out to be longer than expected. At ease, rest a little. Good. No se ve muy bien, pero bueno. Bueno, te levanto. Getting back to the topic at hand. The proliferation and development of Metal Gear technology are about to render agreements like the NPT and START obsolete. Se puede subir donde están las cámaras. Igual se pueden Trying to exploit noquear. this disturbing trend to further their own power and influence. Vamos, que no me queda tiempo. About to slide back into the endless arms race of that last century. And we cannot afford to play that Russian roulette Aquí está el again. terminal. The Metal Gear Ray you see is here to prevent that possibility. MGX. El root. Password incorrect. Bueno, ya, qué bien. Scott. No vale. Scott Tiger. Esa es la contraseña de la base de datos de Oracle, por defecto. ¿Qué es esto? Ah, vale. El programa de transmisión de imágenes. A ver si les vale. So, any codec moments from you, Snake? The first image is... I'm sorry. You need to take another one. Vale, esta no vale, claro. Next Esta up is... You're a pretty good photographer. We can definitely use vale, this esta lens se shot. vale. Next Tengo up una. is... La de la izquierda. It needs to be a little more clear. What we need is top-notch quality here. Sí, porque hacía falta The next de más image cerca is... para que dijera algo. This is great. Vale, The la del Marines logo lettering también. shows up really well. Tenemos 2 de Next 4. image is... You already took a good one of the side lettering. Vale, por si acaso. The last one is... La última. ¿Cómo que la última? Didn't think Gerlukovich was involved, of all people. The photos from the left and the one of the lettering are great. The two we need are the ones from the front right and the front. Good luck. Ostras, que claro, que habré llenado la cámara. This Metal Gear Ray is a prototype designed to Habré llenado la cámara y tengo que sobreescribirlas. final No me acordaba de eso. Ray will be unmanned, driven by Ya no me da teleexistence tiempo. and an autonomous control system. The importance of next generation technology such as Por hacer el chorras con la cámara. P4ISR and RMA in battle situation has been discussed time and again, but Ray is the first to deploy it so fully. With Ray's completion, the Marine Corps will lead the way for a new age of military tactics. Ya no me da The tiempo. brain drain of nuclear specialists in the black market trade in weapons grade plutonium has been fueling a cottage industry in nuclear weapons since late last century.
Add Metal Okay. Gear to the mix, and the result is the renewed proliferation you see the world over. Es lo que faltaba. Snake, respond! Snake! Snake! This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great Manta Ray. Our Ray has a sting that nature never gave the Manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never... Ahora no tengo ninguna, no sé si es porque... Ah, no, vale. ¿Me ha dejado las dos buenas o qué? ¿O no? No, las dos últimas que he hecho. No entiendo nada. No entiendo nada. No tengo que repetirlas. A ver. Me podría ahorrar tener que volver a hacerlo. Ahora en el carrete aparece... No sé si es... igual es un bug. Pero aparecen ya las fotos que he hecho justo en la partida anterior. Por aquí. Por aquí. Agachadito. Ahora aquí con cuidado. Sigue durmiendo. I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory measure taken against the future possibility of reducing nuclear defense capability. NMD technology leaked to other nations would make that ¿Se puede adelantar? Vale, va directamente a lo del programa. Okay, I'm receiving the images. The first one I'm seeing is... Oh, I don't think we can use this. The next image is... We only need one good shot of the lettering. Okay, last one's coming up. Snake, get serious, will you? We need those pictures. Fotos de la izquierda y la... Faltan de derecha y frente. La de frente parece como que tenga que hacerla desde más arriba. No, aquí me van a ver. Snake, what's wrong? Snake! Snake! This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great Manta Ray. ¿Cómo la puedo hacer desde arriba? Has a sting that nature never gave the Manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. Subiéndome a donde están las torretas. Las torretas estas de grabación, de cámara. Por ahí me van a ver, seguro. Hay que buscar. No sé, porque vamos, el de la derecha. La he hecho desde aquí. I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory measure taken against the future possibility of reduced nuclear defense capability. NMD technology leaked to other nations would make that contingency likely. But if this theory is correct, it means that there was a calculated intent to cash in on this opportunity by specific interests within the military-industrial complex. We are here today to... Good. Igual hay que hacerla desde el del centro. Our country of these corrupting forces. Joder, es que... A veces lo que cuesta mover milimétricamente al personaje para que haga lo que yo quiero hacer.
This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great manta ray. Our ray has a sting that nature never gave Tiene the tantos manta. movimientos que claro, que a veces hace algunos que no son los que tú quieres que haga. Tú sigue hablando. Venga, por aquí, aquí. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great manta ray. Our ray has a sting that nature never gave the manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. Sí, sí, te está repitiendo. The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory measure taken against the future possibility of reduced nuclear defense capability. NMD technology leaked Ahora no veo, no se ve that contingency likely. si hay aquí escalera. This theory is correct. It means that there was a calculated intent to cash in on this opportunity by specific interests within the military-industrial complex. We are here today to flush out and rid our country of these corrupting forces. That is our mission. You will bear that in mind. Toquecito. Cámara. It is an undeniable fact that there is a force at work in our government. El clic no lo has oído. Y el boot tampoco. Seeking to control national affairs to suit its own interests. Metal Gear Ray bears the Ahora burden sí. of confronting this A ver si alguno de estas vale. thwarting their plans and guiding this nation back to its original path. Como me la guarda, pues no me importa ir poco a poco. This exercise is but a first step towards that goal. The future of the country rests with you tonight. The proliferation and development of Metal Gear technology are about to Lo render que más me arrangements like mosquea la de NPC frente. and Start obsolete. There are also forces at work trying to exploit this Igual simplemente hay que ponerse de pie. Vale, igual es eso. Looks like I have your photos now. Let's take a look. The first one I'm seeing is... Okay, that's good. The shot from the right is in the bag. So, what's the last one gonna be? We can use the left shot you took earlier. You don't need to take another one. Vale, no. Necesito la de frente. The photos from the right and the left, and the one of the lettering look... trend to further their own power and influence. A ver si haciendo la de pie. Porque si no, The human race is about to slide back into the endless arms race of that last century. no veo manera de coger más ángulo. Afford to play that Me Russian parece que me puedo roulette poner por debajo del estrado en el que game. está este hombre. Is here to prevent that possibility. This Metal Gear Ray is a prototype. Venga, hombre, esta me la tiene que aceptar sí o sí. Lo raro es que no me esté viendo el del discursito. Driven by tele-existence and an autonomous control system. Looks like I have your photos now. Let's take a look. The first image is... Okay, this works. It's a great front Bien, view. chachi, pues ya están todas. Okay, now we have all the photos. Snake, the speech is about to wind up. Forget the photos and get out of there now. Uy, ¿ya cómo? We, the Marines, Ah, will supongo que será por launch cinemática. into a new world order with Metal Gear Ray. That is all. Dismissed.
excellent speech, my friend. Who the... Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. End of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. Nobody move. Understood? Yo no me fiaría de estos marines que no han visto cómo subía el otro y cogía a su jefe. Porque vamos, mitad de una plataforma subida, elevada, y que no lo vieran cómo se acercaba sigilosamente. Creo que tampoco me han visto a mí. At the target. Get a move on. What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Now you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Yes, returned to the Patriots. The Lale Lule Lo? How's that possible? Ocelot, you! Have you sold us out? I was never in your employ, Golukovich. Are you still in league with Solidus? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Metal Gear only has room for one! Golukovich, you and your daughter will die here. Damn you! No lo hagas, Gurlukovich. Te va a salir mal.
Sergey, looks like you were long overdue for retirement. Traitors! Stop! Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. It's been a while, brother. Who are you? You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm! Liquid's on. Takes after all! You're going down, Snake, with this tanker!
location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's newsflash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Y yo creo que es aquí donde se hace el corte, donde termina esta primera parte, la del buque, el tanker, y luego venía la sorpresa, ¿no? De que todo el mundo esperaba que esta segunda parte estuviera protagonizada íntegramente por Snake, pero ahora se vería que no, que constaba luego de otra parte. Vamos a guardar y a ver si hay algo más y si no, pues aquí lo cortamos.